Et oui, la suite. Bonjour, vous voulez un rendez-vous avec le docteur Edgar Swan. Bon, je vous y emmène. Ah non, là c'est mon bureau. Le docteur Edgar Swan, c'est là. Those bastards. What have they done to Edgar? McCullum and his thugs are taking the credit for Edgar's abduction. They really Edgar? mean business. Edgar. Looks like he's wounded. I better follow the Edgar, où est... Edgar, où es-tu? Ah, Edgar. Et moi j'ai recommencé encore une nouvelle partie pour faire les 3 trophées armes qui me manquaient. Cette fois je vais tuer personne, je vais pas dormir. Et on verra si ça passe. C'est la dernière chance. Je me dis pour 3 trophées, ouais tu peux quand même retenter une partie quand même. Genre. Ah bah ça va, tranquille. Y'a personne. Yes. Ultraviolet curtains and Ori Calvin powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Oh non. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for it. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster, just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it, just like you are. You're its progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. D'accord. True enough. Soon I'll bring your head Bon, before your bah, coward of a father. je sais pas si on est prêt pour ça. Hein. Pas améliorer mes armes, moi. Hurts, doesn't it? Ah oui, il faut pas trop le faire à l'arrache, lui, parce qu'il est chaud, sa mère. Oh merde. Là, je flippe. Attends, on va faire un truc, on va se marrer. Ah oui, ça va, j'ai pas acheté le fusil à pompe pour l'instant. Cleanse you. The blood of a true defender of this land will protect me. Come on. C'est quoi?
On va peut-être pas trop la jouer à l'arrache. Merde, je me suis trompé d'arme. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Oh. Oh. J'ai envie de le terminer avec une spéciale. Ah, petit coup, attaque spéciale. Vraiment, je déteste ce boss. Toujours contre lui, je fais de la merde. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. Pour coopérer, I'm not c'est saying cool. we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are pre-win. We do not negotiate. Ferme ta We do gueule. not compromise. There is no way you'll ever let me be, McCollum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? Transformez, vous savez sacrifier 1000 vies. N'est-ce pas, je vais vous transformer en zombie. Épargner. Je vais l'épargner. J'ai envie de coopérer avec mon pote. I'll spare you, McCollum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCollum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. C'est bizarre de regarder les Call me vidéos. by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Moi, c'était du combat de boss de merde, hein, mais de merde. Alors. Ouf, ouais. Vous avez vu ce combat de boss? J'ai été nul.
Ah oui, je vais vous montrer pourquoi l'autre j'ai dû recommencer. Elle est où cette pute? Voilà, là c'est normal, c'est parce que j'ai fait le con, ça m'a tué tout le monde. Mais pour elle, parce que cette pute était morte quoi. J'ai dû tout recommencer une partie. Mais bon, ça va, je suis à 16 sur 74. Là, je vais prendre la arme, la hache, qui sera la 16e arme. Le théâtre de Doris Fletcher. On l'avait pas déjà tué, Doris Fletcher? Ça va, tranquille. En espérant. Bon, ça, si on court pas, si on fait pas. Normalement, je ne te vois pas voyer. Cet enculé de McCullum, là? Qu'est-ce qu'il a fait d'Edgar? Salut mon pote, comment tu vas? Là, j'aurais peut-être dû améliorer mon arme pour qu'il me prenne du sang. Tant pis. Quoi? T'as un problème toi? Hein? Oh. Tu veux déjà dans mon frigo te chercher du chou rouge? Oh, mais oh. Ah, est-ce qu'ils me l'ont délivré le temps là? Ah putain, fais chier. Ah, les ennemis que j'aime pas, c'est celles qui font l'attaque lumière là avec leur grand manteau rouge là. Voilà, eux, je déteste cela. Dégage toi, mais dégage. Mais dégage, mais dégage. Tu du bec. Va voir un match FC Cologne, je sais pas moi, fais quelque chose. À part, au moins je termine 3ème, j'ai trop joué comme la Ligue des Champions, comme des hier tocards là. Ah, il y a Ding Dong. Bonjour pas. Ouais, ils sont super longs déjà à battre en facile. Je les explique même pas en... Oh oui, goûte-moi ma gorge, t'adores ça ma gorge. Hein. Oh, je fais jamais gaffe à leur grenade. Allez, attaque 6. Non, non, t'as pas envie? Ah, faut expliquer par contre de passer les vues. Ça aussi, ça fait bugger un peu le jeu. Bon, fais-moi plutôt la liste de ce qui fait pas bugger le jeu, ça sera plus court. On va passer par là. Par là. Il y avait un ennemi des deux côtés de toute façon. Je vais tester une arme. Je vais tester ça. Attends, laisse-moi prendre là. Mais attends, mais laisse-moi prendre l'arme que je voulais. Pas mal, il manque juste un peu de sang. Comment ça? Parce qu'il va falloir que j'aille au repère, que je mette du sang. C'est pas un repère là? En fait, c'est parce que l'arme, faut que je l'améliore, mais en mettant le truc de sang, 10% de sang plus en fait. Bon, pour ça, elle est pas améliorée. Ah, dommage. Ah, mais ça brûle mon cochon! Bon, je présume que comme l'autre fois...
Heureusement, je m'en fous des missions secondaires, parce que là, tous les mortiers, c'est limite je dois recommencer. Hein. J'espère que j'aurai le platine de ce jeu. Ouais, que ça fera pas des morts bizarres dans cette partie. Pour ça, je vais sauvegarder sur ma clé. Dès que je vois que y a un truc qui me dérange, je vais sauvegarder sur ma clé. Ah oui, mettre un peu le son sur mon téléphone, parce que si on m'appelle, on sait jamais, un appel important. Même si la tenue jaune sort de c'était bord, je sors comme ça, je fais l'apéro, je connais dans la rue. What? Mais arrête ces conneries, lui. N'importe quoi. Je me présente. Je m'appelle Taco. Je voudrais vous présenter ma vie. Être méga de la joie, être fou. Non, ça c'est Balawad. Je me présente. Je m'appelle Henri. Melissa, So non, the Kree Manel, never left Melissa, Doris's theater nanana. after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Nanana. Oh, vous vous taisez le monsieur là-bas. Bonjour vous. Enchanté de vous connaître. Je me présenterai de ta maman. Nanana. Salut tout le monde. Doris Fletcher was about to become a Ok. disaster. I'm getting close to having all the evidence. Ah, la clé du théâtre. Alors, recueillir des informations sur le travail. C'est qui parle là? Arrêtez, taisez-vous. You're mine! Là. Blood of a pure heart. Ah, j'ai la clé du Blood sous-sol. of a king. Ah, là, il me faut une I clé. don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better Ah, keep that in sincèrement, je la prends pas la clé, hein. C'est pour la boîte de Pandore et tout ça là. Je m'en bats les couilles. Et j'ai déjà le trophée. Edgar. Non. Il est mort? Vivant? Edgar. Allez, et mon pote? Can you hear me? Jonathan, is it really you? Et mon pote, dis-moi que t'es vivant. Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic.
never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. Bah, je vais le croire pour une fois. I trust you, Edgar. But the guard of Priwen is onto something. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Vous avez quelques While explications? investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. How dare you judge me? Must I name the alarming list of your victims? Là, on peut niquer tout le monde. Both deceivers. Mais non, comment c'est fait? But at least I know I'm a monster. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Ouais, c'est clair. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Je vais le transformer, ça lui sauvera la vie. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. Donc, dans le mode hôpital, ils soignent des sangs et tout. To decide. Pas si mal. So, Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. very well then. Alors viens, je vais te niquer, connard. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Vas-y, suce-moi le bras, t'aimes ça. Ah, mais bien, bah t'aimes. Oh mon salaud.
Temps de chargement, bon là on comprend parce qu'il y a une petite vidéo, chapitre 6, patience 0. Perdu, rien à foutre. Antidote. Antidote. Parlez à Lady ASHBURY. Mais non, je voulais pas faire ça. Je vais juste vérifier si j'avais des seringues. Voilà, nous allons donc quitter. Et aller parler à la lady. Non. « 18h, je vais pouvoir le regarder. » Je coupe le son de téléphone quand je fais ça. Alors, Lady casse-bonbon là, Théo. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Oh, tu me fais chier, toi. Je voulais juste parler à ma copine, quoi. Bon, c'est ça. Mais oh, t'as un problème, toi? Attends, c'est où déjà? Salut mes potes! Je tuerai celui qui a pas survécu, celui qui a survécu. Tais-toi. Ah. Il y en a un qui frappe à la porte là, j'entends. Parler à la ASHBURY. Bon bah hop. Hop plutôt. Oh. Ouh, chérie, où es-tu? Chérie. Et ma pute. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. J'ai mangé un tic-tac. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most Ah, je vais terrible te bouffer. accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened?
Il était Edgar's stupide. behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an icon. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. Impossible. This can't be. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Je crois qu'il n'y a plus rien à sauver avec tous les I morts. never was your Wait, enemy. no! Elizabeth! Elisabeth? Elisabeth? What? Rien à la maison, je suis sûr. Allez, shocking. Bon, ben, on va s'arrêter là. Bye. Ah, je suis choqué, je me rappelais pas qu'elle sautait par la fenêtre et tout.